Hello everyone, welcome to the Knowledge Hub. Today we are going to discussing about the primary evidence and secondary evidence of Indian Evidence Act 1872. Chapter 5 deals with the documentary evidence. Documentary evidence from section 61 to 90A. From section 61 to 90A deals with the documentary evidence. In that we are going to know about the primary evidence and secondary evidence details. Before going to that, what section 61, what it says is proof of contents of documents. Proof of contents of documents. The contents of documents may be proved either by primary evidence or secondary evidence. The contents of documents may be proved either by primary evidence or secondary evidence. Coming to the section 62. Section 62 it deals with the primary evidence. What are the primary evidence? The primary evidence are, one is the original document. One is the original document, and the second one is the document executed by several parts. And third one is the counterpart documents. And the fourth one is the uniform documents. Documents made by uniform process. The primary evidence are the original documents. What are the original documents? In Act itself saying that primary evidence means the document itself. The document itself is the original document. Document itself means any document which is signed by person directly. Any document signed by directly by the person. Signed directly by the person. For example, ఒక అగ్రిమెంట్ కానీ ఎనీ అగ్రిమెంట్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ విల్, ఇవన్నీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ కిందకే వస్తాయి. సింగిల్ కాపీ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ సైన్ చేసేసి ఉంటారు కాబట్టి ఇవి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్. We can produce it as a primary evidence. And the second one is what is document in several parts. Documents in several parts. Where a document is executed in several parts, each part is a primary evidence of the document. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, అతను 2 లేదా 3 విల్ రాసింటాడు. 3 అనే కదా, ఎన్ని అనుకోవచ్చు, మోర్ దాన్ 2 విల్స్ రాసింటాడు by his own hands. It is a primary evidence. ఒక సేల్ డీడ్ ఏదైనా చేసి ఉంటాడు, అగ్రిమెంట్ దానికి సంబంధించి అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఉంటాడు, సెవరల్ పర్సన్స్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకొని సైన్ చేసేసి ఉంటాడు, అది కూడా ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ కిందకే వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ సెవరల్ పార్ట్స్, ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ counterpart documents. What are the counterpart documents?
Where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only. Each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. ఏదైనా ఒక సేల్ అగ్రిమెంట్ కానీ ఒక కాంట్రాక్ట్ కానీ సేల్ అగ్రిమెంట్ కానీ ఒక కాంట్రాక్ట్ కానీ జరిగి ఉంటుంది ఇద్దరి మధ్య. సో వాళ్ళు వచ్చేసి సైన్ ఏ అనే పర్సన్ సైన్ చేసిన అగ్రిమెంట్ని డాక్యుమెంట్ని బి అనే పర్సన్కి ఇవ్వాలి, బి సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని ఏకి ఇవ్వాలి. అంతేగాని ఏ సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని ఏ దగ్గర పెట్టుకోవడము, బి సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ బి దగ్గర పెట్టుకోవడం జరగకూడదు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. The both parties has to be executed against the parties is the counterpart documents. These are also the primary evidence. And the next one is document made by uniform process. What is a uniform process? Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography or photography, each is a primary evidence of the contents of the rest. But where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ కంప్యూటర్లో ప్రింట్ చేసింటాడు, కంప్యూటర్లో టైప్ చేసి త్రూ కంప్యూటర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ని తీస్తాడు, నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ని ప్రింట్ తీస్తాడు. దీస్ ఆర్ ద ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ యూ కెన్ షో ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్. కానీ ఈ కాపీస్ తీసింటారు కదా, ఈ కాపీస్ తీసి వాటిని జిరాక్స్ చేస్తే మాత్రం అది సెకండరీ ఎవిడెన్స్ అవుతుంది. ప్రింట్ తీసిన కాపీస్ని ఒరిజినల్గా అనుకుంటే జిరాక్స్ చేసిన వాటి సెకండరీ ఎవిడెన్స్ అయిపోతాయి. ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఏ పర్సన్ ఈజ్ షోన్ టు హ్యావ్ బీన్ ఇన్ పొసెషన్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లకార్డ్స్ all printed at one time from one original. Any one of the placard is primary evidence of the contents of any other, but no one of them is primary evidence of the contents of the original. That is the illustration. Coming to the secondary evidence. Section 63 deals with the secondary evidence. Section 63 deals with the secondary evidence. Secondary evidence means and includes certified copies given under the provisions hereinafter contained. Certified copies. Second వచ్చేసి copies made from the original. Copies made from the original by mechanical process. Third one is copies made from compared with original. Made or compared with original. Last one వచ్చేసి counterparts of documents as against parties. Counterparts of documents but do not execute. And next thing is oral accounts of contents of documents. Oral accounts of contents of డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ సెంటర్కి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు దాని జిరాక్స్ తీసుకొని మనం ఎక్కడైనా సబ్మిట్ చేయాలంటే వాటిపైన మన సైన్ చేయమంటారు. ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ పైన మన సైన్ చేయమంటారు. అది వచ్చేసి ఒక సెకండరీ ఎవిడెన్స్ కిందకే వస్తుంది. ఎలాగంటే ఇలాంటి కాపీ నా దగ్గర ఒరిజినల్ ఉంది, అది ఇది సేమ్ అని మనం సైన్ చేసి ఇస్తాం. That is the certified copies. That is original by mechanical process. Mechanical process is nothing but xerox చేయడం, సేమ్ కాపీని తీయడం.
ఇంకొకటి, ఏదైనా ఒక కాపీ ఉంటుంది, ఆ కాపీ వచ్చేసి దాని లాంటి సేమ్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ లానే ఇంకొక డాక్యుమెంట్ని మనం ప్రిపేర్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్రామిసరీ నోట్ ఉంటుంది. ఆ ప్రామిసరీ నోటు ఎక్కడో మిస్ అయిపోయినప్పుడు, చినిగిపోయినప్పుడు, లేకుంటే సంథింగ్ చినిగిపోయినప్పుడు అనుకుందాం. చినిగిపోయినప్పుడు మన దగ్గర ఏమవుతుంది, ఇంకా ప్రామిసరీ నోట్ చినిగిపోతే మనకి ఇంకే సోర్స్ లేదు, మన డబ్బులు పోయినట్టే అని అనుకోవడానికి లేదు. అలాంటి కాపీ, జిరాక్స్ కాపీ మన దగ్గర ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మనం సెకండరీ ఎవిడెన్స్గా కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఇంకొక ప్రామిసరీ నోట్ రాసిస్తే ప్రాబ్లం లేదు, రాయలేని పక్షంలో మనం ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అది అంటే సేమ్ ప్రాసెస్ని కంపేర్డ్ విత్ ఒరిజినల్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి కౌంటర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ అగ్నెస్ట్ ద పార్టీస్ హూ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ దెమ్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింటుంది, కాంట్రాక్ట్ జరిగింటుంది, ఇద్దరు సైన్ చేసుకుంటారు, 2 డాక్యుమెంట్స్ని సైన్ చేసుకుంటారు. ఎవరు సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ను వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని ఏ దగ్గర పెట్టుకోవడం, బి సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని బి దగ్గర పెట్టుకోవడం. దీస్ ఆర్ నాట్ ద ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్. వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోలేదనుకో ఆ డాక్యుమెంట్ని, అది కూడా సెకండరీ ఎవిడెన్స్ కిందకే వస్తాయి. 5th one is oral accounts of contents of documents. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సెక్యూరిటీ పర్సన్ ఉంటాడు, ఏదైనా ఒక ఆఫీస్కి లేదంటే ఒక బిల్డింగ్కి ఏదో ఒక సంథింగ్, ఏదో దానికి ఒక సెక్యూరిటీ పర్సనే ఉంటాడు, ఇన్ఛార్జ్ అనుకుందాం. ఆ ఇన్ఛార్జ్ ఏం చేసింటాడు, ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటినీ చూసింటాడు. ఆ డాక్యుమెంట్స్ని బయటకు తీసుకురావడానికి అవ్వదు, తీసుకురాలేరు కూడా. ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఈ ఇన్ఛార్జ్ కోర్టుకు వచ్చి, నేను అవి చూశాను, ఆ పలానా డాక్యుమెంట్స్లో సేమ్ ఇలా ఉంది, డాక్యుమెంట్స్లో సో అండ్ సో ఉంది, నేను చూశాను అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని సెకండరీ ఎవిడెన్స్గా కూడా తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ఓరల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ గివెన్ బై సమ్ పర్సన్ who has himself seen it. This is comes under the secondary evidence. This is about the primary evidence and the secondary evidence.